Today we doing the next question. The question is like this. And two women and five men can together finish an embroidery work in 4 days, while three women and six men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. Okay, the question is very clear. അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ്? 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ 3 സ്ത്രീകളും 6 പുരുഷന്മാരുമാണെങ്കിൽ അവർ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് വർക്ക് വൺ വുമൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ the men to complete the same work. Okay, so this type of question here is given. What is the given? Here is given together work. Okay, they will complete the work together in 4 days and 3 days. Clear? Here the question is given like this: two persons, okay, two person doing a work together and completing a fixed time. Sometimes is an year, sometimes is an hour, sometimes is a day, okay, like that. In this type of question, we need to convert everything in the per one unit. Okay, we need to convert the idea per one unit. Clear? One unit means what is here is given to complete the work 6 days or 4 days, 3 days, like that. Then we need to find what is the time taken to complete, what is the amount of work per 1 day. What is the amount of work per 1 day? Is given in an hour that they doing a work and completing in 10 hours, like that, 10 hours. What is the next? That type of question we need to convert the idea, the amount per 1 hour. Is given in a year, we need to find what is the work amount per year. Okay, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു വർക്ക് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരു വർക്ക് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല, ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എല്ലാത്തിനെയും ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 പേര് ഒരു 2 പേര് ഒരു വർക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി 4 ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. 6 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള വർക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും. ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും. ഇത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ there is given days to convert everything in the day in 1 unit. 1 days is given in a year to convert per year. Okay, to convert the idea per year. Okay, so we started like this. What is the question? Find the time taken by one woman alone to finish the work. Okay, then we started from there. Then the time taken the woman alone to finish the work is equal to X days. Okay, then one more is the time. We need to find the time taken by man alone, correct? So the next, the time taken the man alone to finish the work is equal to Y days. Okay, അപ്പോൾ ഒരു വുമൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ്? X ദിവസം കൊണ്ടാണ്. ഒരു മാൻ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ്?
y ദിവസം കൊണ്ടാണ്. Okay, then the next steps. Okay, the next steps, if we write like this, the next step is then we finding what is the work amount of one woman per day. Okay, what is the next steps? The next step is an important. I told you, if you find that this type in this type of question, what is the next? We need to convert everything in the per unit, per one unit. Okay, ഇവിടെ ദിവസമാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള വർക്ക് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Clear? Next we finding therefore one woman's 1 day's work. Okay, one woman's 1 day's work is equal to, therefore one woman's 1 day's work is equal to, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരാള് ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരാള് ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ എമൗണ്ട്, ജോലിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പോലെ ആയിരിക്കും? ഒരാൾ ഒരു ജോലി, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഒരു 10 ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? ആ 10 ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം, അല്ലെ, 10ൽ 1. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ദ 2 out of 10, അല്ലെ, 10ന്റെ 2, 2/10. അപ്പോൾ ഇവിടെ the time taken the woman alone to finish the work is equal to x days. ഒരു വുമൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ദിവസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? യെസ്, the one part of x days, correct? That means 1/x. Okay, so is equal to 1/x. One woman's 1 day's work is equal to 1/x. അല്ലെ, ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Right? That means if we one person completing the work 3 days, the first day how much part will do? 1/3 part. Correct? Second day again 1/3 part. Then third day is also 1/3 part. Correct? 1/3 part. എല്ലാ ദിവസവും എത്ര ചെയ്യും? ആകെ എടുത്ത ദിവസം 3 ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അതിന്റെ ഓരോ പാർട്ട് ചെയ്യും. So the total is 1/3 plus 1/3 plus 1/3 is equal to 3/3. 3/3 means 1. 1 is completed. അല്ലെ, 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നർത്ഥം. So if one person completing a work after 3 days, what is the amount of work we do it in 1 day? That is 1 part of 3. അല്ലെ, 3ന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. So is 1/3. As like here, the woman to complete the work, for completing the work the woman takes x days. അല്ലെ, ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വുമൺ എടുക്കുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ്? എക്സ് ഡേയ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? 1/x. Okay, the next, one man's 1 day's work is equal to, the total days is y, then 1 part of that one, that is 1/1. Okay, then the total days to come, the total part is common for both cases, so we starting 1/1. Then case first. In case first, what is that? How many women are doing the work? 2 women and 5 men. One woman's 1 day's work is 1/x. What is the work amount of 2 women? Therefore 2 women's 1 day's work is equal to 1 day's work is equal to, one woman's 1 day's work is 1/x, then 2 women's 1 day's work is equal to
2 into 1 by x. 2 into 1 by x is 2 by x. Correct? How many men? 5 men. 5 men's 1 day's work is equal to 5 men's 1 day's work is equal to, yes, what we write? 5 men's 1 day's work. 1 man's 1 day's work is 1 by y. So 5 men's 1 day's work is 5 by y. Okay. Then the total time take to complete is equal to time taken together to complete the work is equal to 4 days. Correct? Therefore, the amount of work per day is equal to the amount of work together per day is equal to 1 by 4. Okay, എന്താണ് രണ്ട് പേരും two women and 5 men's, 2 women's and 5 men's together to complete the work. What is the time? 4 days. Okay, then what is the work amount of both? If they do the work together, what is the work amount per day? That is 1 part of 4. അല്ലേ, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4 ദിവസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള വർക്ക് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? 1/4 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചിലവർ കുറച്ചധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റവർ കുറച്ച് കുറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത ജോലിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? The amount of work together per day is equal to 1 part of 4. That is 1 by 4. Okay, so we generalize the idea. Therefore 2 by x plus 5 by y is equal to 1 by 4. Okay, we stopping there. Then we next take the case 2. In case 2, how many women? 3 women, correct? Then 3 women's 1 day's work is equal to 1 woman's 1 day's work is 1 by x. Therefore 3 women's 1 day's work is 3 by x. 5 women's 6 months 1 day's work is equal to 6 by 1. Okay, then what is the time taken to complete the work together? 3 days, correct? Total time taken to complete is equal to 3 days. Therefore, the amount of work together per day is equal to 1 by 3. Okay, then what is next? Therefore 3 by x plus 6 by y is equal to 1 by 3. So we are writing the second one. First one once again in the below of this, 2 by x plus 5 by y is equal to 1 by 4. Then after, if we get the equation like this, then we know what is the next, correct? So let we choose u is equal to 1 by x, v is equal to 1 by y. Therefore, how to write? 3u plus 6v is equal to 1 by 3. 2u plus 5v is equal to 1 by 4. Okay, then here we are writing an equation 1 and this one is equation 2. Then the next we need to continue again.
Here, what is the difference? The coefficient of u and v are not equal, so we equalizing. Here I equalizing the coefficient of u. Okay, for that I multiply the equation 1 by 2. 1 into 2 implies what we get? 6u plus 12v is equal to 2 by 3. Then equation 2 into 3 implies 6u plus 15v is equal to 3 by 4. Okay, then equation 3 and equation 4. Then next we subtracting 3 minus 4. Then 6u minus 6u is 0. 12v minus 15v is minus 3v. Then 2 by 3 minus 3 by 4. 2 by 3 minus 3 by 4. It's not possible to subtract directly because the denominators are not equal. So we making the denominators are equal, then 2 into 4 minus 3 into 3. Then the both we make it as 12. Correct? 3 and 4. Then 2 into 4 is 8. 8 minus 9 by 12 is equal to minus 1 by 12. Okay, then what is the answer? Minus 1 by 12. Therefore, V is equal to minus 1 by 12 divided by 3. Okay, then minus 1 by 12 divided by minus 3 is equal to 1 by 36. That is 12 into 3, correct? 12 into 3. 12 into 3 is 36. The both are negative, then answer is positive. So 1 by 36. Then what is next? Substitute 1. Therefore, 3u plus 6 into 1 by 36 is equal to 1 by 3. Then it is possible to reduce 6 times. Therefore, 3u is equal to 1 by 3u plus 1 by 6 is equal to 1 by 3. Which implies 3u is equal to 1 by 3 minus 1 by 6. Then here we making the denominator equal of 1 by 3. Then 2 by 6. We multiplying both numerator and denominator by 2 minus 1 by 6 is equal to 2 minus 1 is 1 by 6. So now 3u is equal to 1 by 6. Therefore u is equal to 1 by 6 divided by 3 is equal to 1 by 18. And what is the value of u and v? The value of u and v is equal to 1 by 36 and 1 by 18. U value is 1 by 18 and v value is 1 by 36. Correct? Then what is next? The next is, what is u? U is 1 by x. Correct? Therefore, 1 by 18 is equal to 1 by x. Then cross multiply, what you get? X is equal to 18. And 1 by v, what is v? V is 1 by 36. Then 1 by 36 is equal to 1 by y. Therefore, y is equal to 36. Okay. Then now we got the value of x and y. Correct? X and y. Then what is x? X is the time taken to complete the work by one woman. Correct? And y is the time taken to complete the work by one man. So we are writing the last. Therefore, woman alone is equal to 18 days. The time taken to complete the work one man alone is equal to 36 days.
Okay, is an answer. So I told you this type of question, what is given there, to convert everything in one unit. Okay, one unit. The next question is like this. Ruhi travels 300 kilometers to her home partially by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. Correct? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? റൂഹി എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആകെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300 കിലോമീറ്റർ. അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? കുറച്ച് ട്രെയിനും കുറച്ച് ബസ്സിനുമായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. She take 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. അല്ലേ? ആകെയുള്ള 300-ൽ 60 കിലോമീറ്റർ ട്രെയിനിനും ബാക്കിയുള്ളത് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? 240. കറക്റ്റ്. 240 കിലോമീറ്റർ ബസ്സിനുമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൾ എടുക്കുന്ന ആകെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 hours, 4 മണിക്കൂറാണ്. If she travels 100 kilometer by train, correct? If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, ആകെ 300 ഉള്ളത് 100 കിലോമീറ്റർ ട്രെയിനും റിമൈനിങ് ബാക്കിയുള്ളത് ബസ്സിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉണ്ടാവും. 200 കിലോമീറ്റർ ബസ്സിനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ടേക്സ് 10 മിനിറ്റ്സ് ലോങ്ങർ. നേരത്തെ എടുത്തതിനേക്കാൾ 10 മിനിറ്റ് കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കും 4 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഓക്കെ, find the speed of train and bus. Then here is a relation between distance, speed and time. Okay, so what is the next? We starting as usual, we take the speed of train and bus. The speed of train is equal to x kilometer per hour. The speed of bus is equal to y kilometer per hour. Okay, then the total time, the first case, we have the two cases here, correct? The total distance is equal to 300. Okay, total distance is 300 kilometer. Okay, then we have the two condition. The first case here, the 4 is the total time. Okay, the total time taken together to travel train and bus. അല്ലേ, രണ്ടിലും കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈമിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് എത്ര? 4. Okay, that means the total time is 4, means the time taken to cover by train plus the time taken to cover by bus. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ? 4 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ടൈമാണ്. എന്തിന്റെ ടോട്ടൽ ടൈമാണ്? നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ? 60 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ എടുത്ത സമയവും ബാക്കിയുള്ള കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ബസ് എടുത്ത സമയവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് എത്ര? 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയത്തിനോട് ബസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം ആഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ ടൈമാണ് ഏത്? 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു ബി റിലേറ്റ്? വി നോ ഹൗ മച്ച് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ദ ട്രെയിൻ, that is 60 kilometer. What is the speed of train? X. Then how do we find the time taken to cover 60 kilometer by train? That is, the time is equal to distance by speed. Correct? So the first one is 60 by x plus what is the remaining? By bus. The remaining kilometer is equal to 240. Then 240 by y is equal to 4. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പറയുന്ന 4 എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം, ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈമും ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈമും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തതാണ് ഏത്? 4 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we know how much distance covered by train, that is 60 kilometer. What is the speed of train? That is x kilometer per hour. So the time taken to cover by train is equal to distance by speed, 60 by x.
and this also 240 by y is equal to 4. Okay, the next case 2. By train, what is the kilometer? The kilometer is 100. Then the time is 100 by x plus the remaining by bus. What is the remaining? Total is 300. Then the remaining kilometer is 200. 200 by y is equal to, what is the time? The time is 10 minutes longer. 10 മിനിറ്റ് കൂടുതലാണ്. 10 മിനിറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? നേരത്തെ ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് 10 മിനിറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 4 hours 10 minutes. Okay, 4 hours 10 minutes. 4 hours 10 minutes is not possible to do the work because the both are different unit. അല്ലേ? ഇത് രണ്ട് യൂണിറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Therefore 100 by x plus 200 by y is equal to 4 in 4. How do we convert 10 minutes to hours? That is 10 by 60. Correct? 4 10 by 60. Then 4 10 by 60. 0 0 cancel. Then we get 4 1 by 6 is a mixed fraction. Correct? 4 1 by 6 is a mixed fraction. So to convert in the improper, what do you get? Therefore 100 by x plus 200 by y is equal to, you know how to convert 4 into 6, 24, 24 plus 1, 25, 25 by 6. Okay, then we get the equation 25 by 6, and here also we got the equation 60 by x plus 240 by y is equal to 4. Then as usual, what is next? We write the equation once near. Here the denominator is x, here is y, here is also same x and y. So we take the value of u is equal to, let u is equal to 1 by x, v is equal to 1 by y. Therefore, what is the changes? 60u 240v is equal to 4. Then here is possible to reduce by 4, correct? Is possible to reduce by 4. Then is we are reducing that one. 60 is we divide all by 4. What do you get? 60 divided by 4 is 15u plus this 60v is equal to 1. Okay, then that is equation 1. The next second one is 100 by x. 100 by x is 100u plus 200v is equal to 25 by 6. 25 by 6. Here is possible to reduce by 5. Is possible to reduce by 25, correct? 25. So what do you get? Is possible to reduce by 25, then is 4u 8v is equal to 1 by 6. Correct? After reducing, what do you get? 4u plus 8v is equal to 1 by 6. Okay, then what is next? Next, here the coefficient of u is not equal, v is also not equal, so we need to equalize any one of this, correct? So I equalizing the coefficient of u, then 1 into 4 implies 15 into 4 is 60. 60u plus then 240v is equal to 4. That is equation 3. Annex here equation 2 into 15 is equal to 60u plus v into 15. 8v into 15 is 120. V is equal to 15 by 6. Equation 4. Subtracting the equation,
Next, we subtracting the equation 3 minus 4 implies this one is 0. 240 minus 120 is 120V is equal to 4 minus 15 by 6. Then multiplication 24 minus 15 by 6. 9 by 6. 9 by 6 is equal to 3 by 2. By 2. Therefore, V is equal to 3 by 2 divided by 120 is equal to 3 by 2 into 120. That is 1 is 40. Correct? Is 1 by 80. Then what is the V value? V value is equal to 1 by 80. The next substitute equal to 1 by 80 in 1. Therefore, 15u plus 60 into 1 by 80 is equal to 1. So we cancel 0 and 0. 15u is plus 6 by 8 is equal to 1. The next is u 1 minus 6 by 8. Then we doing 1 by 1, correct? Then 1 into 8 minus 6 by 8. 1 into 8, 8 minus 6 by 8 is equal to 2 by 8 is equal to 1 by 4. Then is 1 by 4. Therefore, u is equal to 1 by 4 divided by 15 is equal to 1 by 4 into 15 is equal to 1 by 60. Therefore, x is equal to u is equal to 1 by x, correct? Therefore, 1 by 60 is equal to 1 by x. Therefore, x is equal to 60. Comma 1 by v. V is equal to 1 by y. What is v? V is 1 by 80. 1 by 80 is equal to 1 by y. Therefore, y is equal to 80. That is speed is equal to 60 kilometer per hour. Bus is equal to 80 kilometer per hour. Okay. Then is the answer of the question. The speed of the train is equal to 60 kilometer per hour. Speed of bus is equal to 80 kilometer per hour. Okay. It's a direct question. Clear?